Вот так выглядит суперсовременный гиперзвуковой ракетный авиационный комплекс «Кинжал». Лично я впервые в жизни вижу его так близко, своими глазами, и имею возможность прикоснуться. Конечно, вызывают уважение его габариты. Из-за большого веса самолет МиГ-31К может взять только один такой комплекс. По сути, он выступает в роли первой ступени для запуска. Да, они пытались сделать все, чтобы она состоялась. И, возможно, вот у них на страницах их газет бои были нешуточные. Но к реальности это не имеет никакого отношения. К сожалению, для Washington Post, New York Times, Bloomberg, Daily Mirror, Bild, Sun и прочих, опять же, средств массовой дезинформации, как я уже сказала, в предыдущие дни война так и не случилась. Но они не унывают, они продолжают ее ждать с упорством, достойным лучшего применения. Сегодня ночью, по сообщениям ряда телеканалов, CNN заставила своих корреспондентов и операторов работать просто круглосуточно, чтобы снять, как они сказали, вторжение российских танков. Агентство Рейтер запустил прямой эфир, видимо, надеясь, что произойдет что-то плохое, но очень хотелось. Интересно, что даже отвод ряда подразделений российской армии к местам постоянной дислокации после завершения учений был преподнесен как некий хитрый маневр русских по отвлечению внимания от будущего вторжения. Господин федеральный канцлер сейчас только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. И сказано это, конечно, применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц, по Белграду. Это же было. Это очень плохой пример. Но он был. Это первое. Второе, по поводу, хотим мы этого или нет. Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. Ich will gerne nochmal sagen, dass ich glaube, dass es in Jugoslawien eine etwas andere Situation gab. Es gab die Gefahr eines Völkermordes und das musste verhindert werden. Ich bin froh, dass wir mittlerweile eine friedliche Entwicklung haben und dass die Länder des Balkans alle eine eigene Perspektive jeweils in Richtung der Europäischen Union gefunden haben aus sich heraus. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Позволю себе только добавить, что по нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид. So we have not seen any withdrawal, not any Russian de-escalation on the ground. We think actually it gives some reason for optimism, some cautious optimism, that they have indicated the willingness to engage in diplomatic efforts. But the paradox is that while, of course, this is something we think is something we should actually take seriously and see if there is possible to make progress in the on the diplomatic track, what we see on the ground is no withdrawal of troops and forces, equipment, but actually what we see is that Russian troops are moving into position, and we saw the cyber attack. And these are the kinds of actions and measures that we expect will come in advance of a bigger military intervention into Ukraine. So, of course, this is of concern. And that's the reason why we continue to call on Russia to de-escalate and to follow up on what they say, to engage in good faith in diplomatic efforts. This is the biggest concentration of forces in Europe since the Cold War. From the start, NATO allies have made clear that further Russian aggression against Ukraine would have a high cost. And we have called out Russia's actions, plans and disinformation. At the same time, NATO remains prepared for dialogue.
It is not too late for Russia to step back from the brink of conflict and choose the path of peace. NATO has sent concrete written proposals to Russia on transparency, risk reduction and arms control. We have yet to receive a response. I reiterate my invitation to Russia to meet again in the NATO-Russia Council. NATO will not compromise on core principles. The right of each nation to choose its own path and our ability to protect and defend all ambivalente. We have already enhanced our deterrence and defense with more troops, planes and ships and high readiness of the NATO response force. These steps are defensive. NATO is not a threat to Russia. Mire, le hablo primero de un comunicado de 8 puntos emitido hacia la medianoche que hizo la ex senadora Piedad Córdoba y respondió a los señalamientos de su ex asesor Andrés Alberto Vázquez Moreno. Dice que él hizo parte de su equipo de trabajo y que demostrará ante los estrados judiciales que utilizó su nombre para lucrarse y entablar negocios con diversos empresarios. También lo conminó a entregar las pruebas que dice tener y señaló además que él ha optado por el linchamiento mediático en su contra. Dice también que todo este episodio es una persecución política y que no hay nada en su contra. También invita a Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid Betancourt, a que la acompañe a desmentir las calumnias contra ella. Más detalles en minutos de este extenso comunicado que emitió a la opinión pública la ex senadora Piedad Córdoba. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou, les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi c'est inadmissible, Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il observe, il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy lui dit « Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays il est comme ça. Mon pays il est comme ça. Alors maintenant il y a deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi du roi. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs,
Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. Nous avons évoqué tous les sujets. La Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. Великий народе великої країни. Звертаюсь до вас в цей важливий, напружений момент. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене і кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті Russia says it can carry out exercises on its own territory wherever and whenever it likes. Well, the answer to that is that, of course, every nation has the right to exercise their own troops on their own territory. That's absolutely acceptable. But this is not a normal exercise. This is the biggest concentration of combat-ready forces in Europe since the end of the Cold War. And they are close to Ukraine's borders. They are partly also inside Ukrainian territory, in Crimea and also in Donbass. And this is unprecedented. And they have all the enablers in place to launch a full-fledged invasion with hardly any warning time at all. So this is an unprecedented military build-up. It is unjustified and unexplained, combined with threatening rhetoric, because what they have said is that I would tell you, because I know what's prompting the question, and I would just tell you that that commanders at the tactical level absolutely were trying to make the best decisions they could in real time under incredibly difficult circumstances, and they were seeing things rightly through their prism in the moment there at the airport. There were other perspectives at a strategic level. And I would tell you that the president has a much bigger view, a larger perspective on what's going on than at the tactical level. And support to Russia during that meeting on February 4th for an invasion of Ukraine? The statement itself reads, in our view, as tacit support. Yeah.